Class 5 English Review 2. Read the given text and circle the words with diphthongs. It was Monday morning. I reached the sports ground with my family. इसमें ground diphthong है. All my school friends and teachers were there to support me. I was a bit nervous, but somehow I managed to keep myself together. इसमें somehow and myself diphthongs हैं. I looked at the sky and asked Allah subhanahu wa ta'ala for help. इसमें sky diphthong है. Next, write 2 words for each given consonant cluster. STR, straw, street. SPR, spray, spread. THR, thread, throw. अब नेक्स्ट है फाइनल पोजीशंस पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. NTS, स्टूडेंट्स, सर्वेंट्स. RST, वर्स्ट, फर्स्ट. MPT, प्रॉम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट. अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास अबाउट हेल्दी हैबिट्स. यहाँ पर मैंने पिक्चर लगा दी है, इसको देखकर आप बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं. नेक्स्ट है आंसर द गिवन क्वेश्चंस. How do you spend your summer holidays? Mention some activities. I spend my summer holidays reading storybooks, playing cricket and drawing pictures. I also help my mother do her domestic chores. Why should we take care of our personal hygiene? It is because maintaining personal hygiene is necessary for us to keep healthy and fit. How can germs make us ill? Germs can go into our mouth, nose, eyes and even ears and make us ill. Make compound words with the given words and write them in the blanks below. Sun, flower. Cup, cake. Wheel, chair. Star, fish. Tooth, brush. Read the given words and write their meanings. Pandemic, a disease that spreads over the whole world. Cheer, a shout of joy or praise. Prevent, stop. Hygiene, the practice of keeping yourself and your environment clean. Precautionary, careful, preventive. Write 2 nouns in each of the given columns of gender nouns. Masculine, boy, horse. Feminine, woman, hen. Nature, chair, room. Read the given text, circle the common nouns and underline the proper nouns. Abid and his family went to Murree during the last summer holidays. इसमें आबिद और मरी प्रॉपर नाउन है, जबकि फैमिली, समर, हॉलीडेज कॉमन नाउन है. They stayed at Uncle Salim's house. इसमें सलीम प्रॉपर नाउन है, अंकल और हाउस कॉमन नाउन है. They visited many beautiful places in Murree. इसमें मरी प्रॉपर नाउन है और प्लेसेस कॉमन नाउन है. They went to नथिया गली, पतरियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट. इसमें नथिया गली, पतरियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट प्रॉपर नाउन है. They also bought Kashmiri shawls and embroidered bags from the mall road. इसमें shawls और bags कॉमन नाउन है, mall road प्रॉपर नाउन है. They enjoyed their trip a lot. इसमें trip कॉमन नाउन है. Rewrite the given paragraph using the correct subject verb agreement. Next month we are going to Clifton Beach. ठीक है, वी के साथ इज नहीं लगेगा क्योंकि वी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आर इस्तेमाल होगा. माई सिस्टर लाइक की जगह यहाँ पर लाइक्स इस्तेमाल होगा. माई सिस्टर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ ई एस या ई एस का इजाफा होगा. दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज. माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट टू गो फिशिंग. माई फादर says he is going to take us fishing this time.
مائی فادر بھی سنگولر ناؤن ہے، اس لیے یہاں پر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ایس کا اضافہ ہوگا. I hope the weather is good so we can go out in the sea. یہاں پر I کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ہوپس کی جگہ ہوپ لگے گا. My mother will cook the fish. will کی وجہ سے یہ فیوچر کا سینٹینس ہے، اس لیے یہاں پر ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، سمپل ورب لگے گا cook. Rewrite the given paragraph by using correct punctuations and capitalization. اس پیراگراف کو میں پنکچویشن کے ساتھ لکھ رہی ہوں، آپ اسے غور سے دیکھ لیں. ڈاکٹر ہارون ٹولڈ them that germs from our hands can go into our mouth, nose, eyes and even ears and make us ill. We should also be careful about our food. Junk food is not good for us, so we should eat healthy food. Write a narrative paragraph about the most memorable journey of your life. During my last summer vacation, I paid a visit to Murray, where my elder brother lives. Our journey to Murray was through hilly areas. The air was cool, fresh and pleasant. The scenery on the either side of the road was very charming. My elder brother and my sister-in-law were at the Murray station to receive me. Then we went to my brother's house. I saw various places. I saw roller skating in the skating hall. I visited the mall road every evening. I witnessed all the natural scenes there. My visit to Murray will remain fresh in my mind forever. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.